Hej, siemano, witajcie moi mili, z tej strony Rashibo i jest to pierwszy odcinek z serii Alan Wake. No i dobrze, i wybierzmy sobie poziom rozgrywki. Myślę, że normalny. No o tej grze nie wiemy nic tak naprawdę, ale było już podsumowane przez dużo osób. Nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. Odcinek I was in pierwszy, shock from the koszmar. crash. I could hardly stand my feet. Dobra. Czyli póki co zaczyna się ciekawie. Popatrz na światło. Odwróć sterowanie. Nie odwracaj. Okej. No i ogólnie rzecz biorąc, jak widzicie, zaczyna się od snu. Ogólnie tak jak już mówiłem, o grze nie wiem nic, nie mam bladego pojęcia, nawet jak fabuła się rysuje czy cokolwiek, bo po prostu nie grałem wcześniej nigdy w Alan Wake'a. I w sumie wiem tylko tyle tutaj od paru osób, którymi rozmawiam na temat tej gry. To jest gra typu zręcznościówki właśnie, połączone z takim lekkim horrorem, także zobaczymy co to nam da. Termos z kawą. Aha, czyli znajdźki są typowe takie. Może przyspieszmy. I tak, ogólnie nagranie testowe jak robiłem, to wiem dotąd, do tej kładki. Rain Cover Point Lighthouse. No dobrze, to idziemy do... Co to? You don't even recognize me, do you, Ryder? You think you're God? You think you can just make up stuff? Przed gościem będzie się najpewniej zwinął. Okej, sam jesteśmy postacią z opowieści i teraz to my będziemy cierpieć? Ciekawie. Masz unikać ataku wroga. No dobrze. Dodge. Tylko jak teraz tam... Okej, unik. I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. Aha, czyli autostopowicz był postacią, o której on już pisał wcześniej. Okej, nieważne. Nie chcę się dowiedzieć szczerze ani trochę, co jest za mną w tym momencie. Nie jestem osobą ciekawską. Biegnij, Alan. Ogólnie dowiadujemy się tylko tyle, że nasz główna postać, którą dowiedzimy, jest Alan Wake, pisarz powieści kryminalnych. I z tego co widać,
z tego co tu właśnie się dowiadujemy, to goni nas twór naszego własnego dzieła. Szybciej leć pan. O, nieźle. Mr. Wake, it's me. My steward, remember? Quickly, get inside. There's no time to lose. Okej. Oh no! Stop! No! Damn it, die! No! 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 Okej. I was trapped. There was no way out. Okej, to nie powiedzieć. Stwierdzenie, że zachodzi lekką paranoją. Dobra, nie wiem jak się mam odnieść do tego, ale... The cabin was a death trap. I had to get out. To jak? Follow the light. Follow the light. To jest bardzo, bardzo mądre. You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. Aha. Czyli leczymy się w świetle. Well done. I have something important to tell you. It goes like Anioł? this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. Okej. I entered your dream to teach you. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Okej, latarkę dostaliśmy. Weźmy ją. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. Aha. Odłóżmy baterię może. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Rewolwer, okej. Okej, fajnie, czyli musimy... Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. Boska interwencja to... Nightmare. A terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Dobrze, lecimy w takim razie. Ogólnie rzecz biorąc... No. Stańcie człowiekiem. Dobrze, spopieliliśmy go. O. Brak baterii niestety nie jest dobrą rzeczą tu. Dobrze. Podniesiono rakietnicę. Czyli mamy flary, czyli dużo światła. Just like O tak.
Czyli widzimy, że flara jest jakby tutaj bronią takiego ostatecznego już użytku. Jeżeli już naprawdę zrobi się źle, to możemy używać flary i co będzie... Ale widzę, że zdecydowanie bardziej będzie się opłacało unikać walki. I can keep this up forever. No dobrze, chciałem sprawdzić, czy tego... Tak, tego wana chyba to spadł tu obok, ale... Czuję, że... O nie, tego wana właśnie tam spadł. Ale czuję, że nie będzie to potrzebne. Jeżeli chcemy tutaj cokolwiek uzyskać, przeżyć w ogóle. Kusić, żeby odwrócić, ale mimo wszystko nie będę tego robił. Światło, kaplica jakby. To jest chyba jakiś kościółek mały. Spór sił nadprzyrodzonych i w sumie konflikt między piekłem a niebem jakby. Świetnie to wygląda. Naprawdę świetnie się zapowiada. O nie. Baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Okej, nie rozumiem, gdzie jesteśmy teraz, szczerze mówiąc. Welcome to Bridge Falls. Jakaś mieścina mała. Port, kilka sklepów z tego co widać. Miasteczko rybackie bardziej. Osiągnięto punkt zapisu. I to jest pewnie Alice. Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife. If you don't mind me saying. I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. No, czyli wygląda na to, że już oczywiście nas wszyscy znają. Very nice. I got a couple of really Ciekaw good jestem, co ones. z tego wyjdzie. And I see you made a friend. That's cute. Right. Telefon z roboty. Yeah? Hey, bestseller. How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah. We just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it got your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. I'm just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. Zobaczymy, co z tego You wyjdzie. know he's going to be calling you every 5 minutes.
Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. No dobrze. Dopływam Alan, powoli we're do here. portu. Come on, let's get back to the car. Dobra, wsiadajmy do samochodu. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes. Sure. Dobra. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. Ta mina jego już mówiła wszystko. Can't believe it. I've got all of your books. A I got the ten, cutout from the bookstore when they took it out of the window. ten gościu to... And you keep it here. Well, okay. Good for you. Jestem ciekaw tej osoby tam. Ona jednak coś... Alan Wake, Try the the coffee. status. Just don't blame me when you fall in love, because it'll break your heart when you have to leave. Rusty Do me a here is- favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut, A w number sumie... 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. A Yeah. włączymy. Serious? Coconut again? You disgust me. Termos. Call yourself a rocker. Unbelievable. Don't go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find Stuckey, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. Muzyka. Nie podoba mi się tu. Te drzwi nie. To jest damska toaleta. Męska. Hello? Mr. Stuckey? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Dziwna kobieta. To bardzo dziwna. To jest coś zupełnie... Znaczy, inaczej jest ubrana jak wdowa, ale... Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. Okej, spoko. Mrugające światło You do got tego. lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This No. Even that sounds better than your singing. Are you alright? Włączmy mu jeszcze raz tą szafę. Splendid, splendid. Damn hernia. It swells up A, like tak to a działa, balloon dobra. if I lift anything heavier than a spoon. Yeah, splendid. Dobrze, włączyliśmy mu The tą szafę grającą. Andersons, they're, local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Cauldron Lake, Mr. Wake. czyli do tego miejsca, które my chyba jedziemy, o ile dobrze Mission zrozumiałem. accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. O, niedobrze, jak ona oszukuje. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! That diner was a real nut house. Dobra, spoko. Gościu, którego mieliśmy wziąć klucze, właśnie wyskoczył, więc stwierdził, że nie mieliśmy kluczy. This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Bad man here on PBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it.
Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while, see those stars winking down at you. Okej, chałupa fajna, ale... Dark out here, but they'll light your way. Narrator też bardzo fajny, ale jednak miejsce, no, patrząc na to, że gościa, którego mieliśmy wziąć klucze, przelazł za nami, wyskoczył, a my nie mamy kluczy, tylko dała nam jakaś divers. Wow, it's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Kruki mi się wydaje, że coś jest z tymi krukami. The fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Dobrze. Birdleg Cabin. Czyli mieszkanko w ptasim gniazdku, to tak w sumie powinno być spolszczone raczej. Ale jest bardziej na zasadzie... ptasia nóżka. Że wejdźmy. It's dark in there. We need lights. Can you figure out how to get the power on, honey? O, dobra, zaraz znajdziemy jakiś sposób, żeby włączyć światło. Na pewno gdzieś... Na pewno jest tu jakiś bezpiecznik czy coś takiego. Termosiki zbierajmy, bo nie wiem, do czego to się przyda. Zamknięte. Też. O Boże, nie no, nie podoba mi się po prostu to ze względu na sam fakt ten, że klucze dostaliśmy. The cabin looked like a time capsule from the 60s, or even earlier. Okej, drzwi, które się same zamykają, spoko. To mi się nie podoba bardzo, ale no dobrze, dobrze. Gra to For a gra. moment, the oppressive feel of the nightmare I had seen on the ferry returned. Jezus Maria, co to było? Damn. Dobra. I needed to get the power running in the cabin. There had to be a fuse box or a generator somewhere on the island. Dobra, okej. To była ta kobieta, twarz tej kobiety, czy mi się zdawało? Tylko trochę bardziej jakby przeturbowana. Tu nie można. Tu nie można. Gdzie jest Alice w ogóle? Alice czeka przed domem. Włączmy radio. O Boże. A, tu będzie chyba generator. Tam mieliśmy jednak kabel. Kabel prowadzi, no dokładnie, z tamtej szopy. Tak zauważyć to można było dopiero po chwili. Jak tutaj wejść do tej szopki? Tędy chyba. An old generator had been connected to the power cable. Fajny, na rozrusznik jeszcze. Ekstra. Inaczej, gdybym miał wybrać miejsce jakieś takie też na... Okay, I'll look around a bit. Sure thing. Have fun. Tutaj jakiś znak był. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. O Boże. Niestety martwił mnie jeden punkt. Myślałem, że będziemy mogli spać spokojnie tutaj. To jest to. The island had once been the site for a love story. Maybe it would be that again. E plus B. O nie. Piwnica. Nie lubię takich miejsc. Nie lubię tego miejsca. Znaczy... Coś tu jest nie tak. I to jest ewidentnie coś nie tak, ale... Alice? Honey?
Mówiła, że pójdzie się... Alan, I'm upstairs. Aha. I have a surprise for you. Spodnie zostawiła. Well, Aha. hello there. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. Okay. W gablocie? Trochę mrocznie tam. A nie, idź do gabinetu, w sensie. Surprise! Szyna. Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice, everyone Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Okay. Alan? Just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! Okej, to była ta kobitka. I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. To nie było coś, to jest coś nie tak. I to była ta kobitka w domu. O Boże. Damn it. Alice? Co się dzieje? Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Dobra, lecimy. Alice, I'm coming! It's all right, I'm coming! Kruki, wiedziałem, że coś będzie nie tak z tym. Leć. Piętro górne. Alice? Alice? Zniknęła. Już jej tu nie będzie. Oh no! Tylko co? Jezus Maria, co tu się dzieje? Keep going. Wake up. Alice? Moment, samochód. Jesteśmy obici. Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Wow. Dobra, moi mili, ale wiecie co? W tym miejscu też zakończymy ten odcinek, także dzięki wam za uwagę. Trzymajcie się. Hej!